life process. Let us continue the second part. This is the cross section of a leaf. Please draw the structure. You have the upper epidermis and lower epidermis of a leaf. In between, you have chloroplast. Are you able to find out the chloroplast, which is responsible for photosynthesis? Then in between, you have got a lot of spaces and they are called air spaces. Then you have God cells also. These are all God cells. And there will be a waxy layer made up of waxy cuticle at the top. And in the cross section, you have got xylem here and phloem. Now, apart from that, you have got some vascular bundles also. And at the top, you are able to find out the veins of leaves also. You have got the midrib of the leaf, and this is called the leaf blade or lamina. So, in the bottom figure, you are seeing the microscopic view of the cross section of the leaf. Okay. So you can draw a rough sketch of this diagram and note down the parts. Now let me explain about the parts, each part. You have the epidermis, cuticle, stomata. Stomata means small pores. Then you have the inner tissue called the mesophyll. And it is classified into palisade mesophyll and spongy mesophyll. Let me explain one by one. The epidermis is the outer layer cell. Actually, that covers the leaf. Are you able to see the epidermis here? And you have got upper epidermis, lower epidermis. The lower epidermis often contains more stomata. You have got holes here. Small pores are available there, through which gaseous exchange takes place. And it contains more stomata, that is, the lower epidermis contains more stomata than the upper layer. Actually, they protect the leaf against water loss and infection also. Then we have got the cuticle, the waxy cuticle.
It's a waxy layer that covers the epidermis. That covers the epidermis. Epi means outside. Derm means like a skin. A cover. So epidermis is the outer layer of the cells that covers the leaf. And what about cuticle? Is a waxy layer that covers the epidermis and helps to prevent water loss through evaporation. So which is responsible for prevention of water loss? This cuticle, and that is present on the epidermis. Then we have stomata. Stomata are small pores located mainly on the underside beneath the leaf, which are involved in the gaseous exchange. It allows carbon dioxide and oxygen in and out respectively. Carbon dioxide is taken inside when photosynthesis occurs. And what about oxygen? That is evolved as a byproduct during photosynthesis. Note down the roles of each part. So what is the role of stomata? What is stomata? These are small pores located mainly on the underside of the leaf. They involve in gas exchange. Usually these stomata are flanked by guard cells. Please note down. Stomata are flanked by guard cells. And what is the role of these guard cells? They regulate their opening and closing. Okay? During the gaseous exchange. Mesophyll, the inner tissue of the leaf. Actually, that is divided into two distinct layers. One is palisade mesophyll, that is located beneath the upper epidermis. Actually, this consists of closely packed cells. They are rich in chloroplasts. So, primarily they are responsible for photosynthesis. So, where are the chloroplasts present? Whether it is in the palisade mesophyll or spongy mesophyll, it is present in palisade mesophyll. What about the position of the palisade mesophyll? It is the upper part of the mesophyll. What is the lower part of the mesophyll? That is called palisade spongy mesophyll, that is below the palisade mesophyll, is it not? So this layer consists of cells of loosely packed with lot of air spaces. So more air spaces are available where? In this spongy, and that's why it's spongy. Spongy mesophyll. Then chloroplasts. Take down. Chloroplasts are the organelles located in the mesophylls, that is within the mesophyll cells. Particularly abundant, they are very abundant, they are available in plenty of quantity in the palisade layer. They play a central role for photosynthesis. And what is the role of this chloroplast? They capture the light energy called photons. So light energy, what do you call the light energy? Photon. So the photons are absorbed by dash. What is that? Chloroplast. Vascular bundles are also known as veins. Take down. They are located within the spongy mesophyll. Within the spongy mesophyll.
What is the role of vascular bundle? Transport. They are the part of plant's transport system. And what are the two major bundles? Xylem and phloem. Xylem transports dash and dash Water and minerals. from dash to dash, roots to the leaves, from the roots to the leaves. Then what about phloem? It distributes sugar produced by photosynthesis from the leaves to other parts of the plant. So the role of phloem is to transfer or to distribute sugar, that is food, to the other parts of plant. From where? From the leaves. How it is produced? By photosynthesis. Now let us move to the next one. Take down. What are the major events occurring during photosynthesis? Take down. Absorption of light energy by chlorophyll, that is the first step. Second step, the conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. And third stage is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. So these are the three important stages of photosynthesis. So you can draw the opening and the closing mechanism of stomata by God cells. You can draw this diagram. So you have got the God cells in stomata, and this is a stomatal pore. This is in the open state and this is in the closed state. Finish? Now let us study the experimental setup with potassium hydroxide and without potassium hydroxide. Draw this diagram. This is an activity.
So we need to take 2 healthy potted plants. And the size should be almost the same. Let us keep them in a very dark room for 3 days. Now, let us place each plant on separate glass plates. Let us place a watch glass that contains potassium hydroxide by the side of one of the plants. On the other side, we keep it as such, nothing is there. That is, only plant is kept. Now let us cover both the plants using bell jars. It is a transparent glass made jar. So let us cover both of them. And let us seal the bottom of the jars to the glass plates so that it should be airtight using the Vaseline. Now let us keep both plants in sunlight for about 2 hours. Now let us pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch. Now both leaves show the presence of the same amount of starch. Is it true or false? False. Why? What is the reason? Anyone? என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அது? This is an activity to illustrate the role of starch and photosynthesis. क्वेश्चन மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க சார். சார் क्वेश्चन அதான் சொல்லிட்டேங்க. கொஷின் என்னன்னா, ரெண்டுத்துலேயும் ஸ்டார்ச்சை செக் பண்ணி பார்த்தா இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காதுன்னா ஏன் இருக்காது? அது வந்துட்டு ஒரு லைட்டே இல்லாத இடத்துல வச்சா, ரெண்டுமே லைட் இல்லாத இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் லைட்டில் வச்சுட்டோம். ஒரு இதில் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வச்சுருக்கோம், இன்னொரு இதில் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கோம். பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதனால ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியாக கிடைக்காது. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஆக்சுவலி கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். வெரி குட். ஸோ இதோட இன்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ரெண்டுத்துலேயுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் ஏ இருக்குல்ல, அது வந்து வித் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. பாட்டில் பி இருக்குல்ல, பாட்டில் ஜார் பி, அது வந்து வித்தவுட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ வித்தவுட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடில் ஸ்டார்ச் ஜாஸ்தியாகவும் இதில் ஸ்டார்ச் கம்மியாகவும் இருக்கும். அந்த KOH இருக்கிறதுல கம்மியாக இருக்கும். என்ன ரீசன் பார்த்தா, ரெண்டுத்துக்குமே சன்லைட் இருக்குது. புரியுதா? ரெண்டுத்துக்குமே சன்லைட் இருக்குது. ஆனால் என்ன பிரச்சனை, ரெண்டுத்துலேயுமே தட் இஸ் உள்ள வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கும். புரியுதா? ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆகிடுதுன்னா, மெயினாக கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்ப் பண்ணி விட்ரும் KOH. அப்போ லெஃப்டில் வந்து KOH இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடுச்சு, அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அங்கே. அப்போது வித்தவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இட் கெனாட் ப்ரிப்பேர் ஸ்டார்ச். ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எசென்ஷியல் டு ப்ரிப்பேர் த என்னது ஸ்டார்ச். ஏன்னா வாட்டர் மாலிகுலை ரெண்டாக பிரேக் பண்ணுது, ஹைட்ரஜன் அண்ட் வாட்டர்னு, ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு வரப்போ அங்கே கார்போஹைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால் தானே. புரியுதா? ஸோ திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த நீட் ஃபார் வாட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார் மேக்கிங் ஸ்டார்ச். ஓகேயா? ரைட். அடுத்தது
ஸோ இது வந்து சில ரீசனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாம் இது கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? Now let us discuss about the other type of nutrition, that is heterotrophic nutrition, where we will be discussing about the nutrition in amoeba. Take down. What is the speciality of amoeba? Doesn't have any shape. அதுக்கு எந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, கை கால்லாம் ஏதாவது ஒன்றுமே கிடையாது. இட்ஸ் a சிங்கிள் செல் மைக்ரோப் இல்லையா? இப்போது இட் ஹஸ் காட் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் அதோட சைட்டோபிளாசம் இதெல்லாம் இருக்குது. செல் பாடி அவ்வளோ தான், யூனிசெல் தானே. when a food particle is approaching the amoeba or amoeba is approaching the food particle, அந்த அர்த்தத்தில் என்னன்னாக்கா அந்த டயத்துலேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சியூடோபோடியா, அப்படி சியூடோ அப்படின்னா ஃபால்ஸ், போடியானா ஆர்ம்ஸு கை கால் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, அந்த டயத்துலேன்னு அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஆர்கன் மாதிரி. ஆமாம், சியூடோ அந்த டயத்துலேன்னு அப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது, ஒரு மிஸ்சலேனியஸாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஆனவுடனே அது வாய் மாதிரி செயல்படும். அது உடனே என்ன ஆகும், டக்குன்னு ரெண்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் ஷுட் கோ இன்சைட் இல்லையா, அந்த வாக்யூல், அதுதான் அந்த ஃபுட் வாக்யூல் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் உள்ளே அசிமிலேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னது நியூட்ரிஷன் இன் அமீபா. ஸோ இந்த டயக்ராம், ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நோட் பண்ணிக்கோ, சும்மா ஒரு ரஃபாக போட்டுக்கோ. So what is this pseudopodia? It is a temporary or false finger-like extension of the cell structure. Take down. What is pseudopodia? It is a false or temporary finger-like extension of the cell surface. சொல்லுங்க. எடுத்துருவாங்க. குளத்தூர் அண்ணா சிலபஸ் எடுத்துருக்கா. Finished, huh? So actually this amoeba takes in food by temporary finger-like extensions are called as pseudopodia. And the pseudopodia, where it is extended from the cell surface. And that is useful to catch the prey, that is the food particles. So as soon as it catches, what happens, immediately it gets closed. One close up panniko, and the hole one create avudhula, what do you call that? Food vacuole.
அதுக்கப்புறம் that is the complex substances of the food that is broken into smaller components, smaller one, simpler ones, so that they diffuse into cytoplasm of the amoeba. And it is capable of throwing out the remaining undigested material, that is waste material, paramecium. அது கூட இந்த மாதிரி இது பண்ணோம். ஆனால் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப் இருக்கும். இட் ஹஸ் காட் டெஃபினட் ஷேப். அதில் வந்து ஃபுட் இஸ் டேக்கன் அட் த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட் வழியாக தான் பாரமோசியெல்லாம் ஃபுட் எடுத்துக்கும். ஆனால் அமீபா அப்படி இல்லை, எல்லா பக்கமும். Now let us look at the next activity. Take down. You draw panikko. Next activity. Take down. Let us take 1 ml starch solution. Idoda concentration is 1%. Let us take this in 2 test tube. Test tube A, test tube B. Let us add 1 ml saliva to test tube A. அதாவது இங்கே ஆட் பண்ணுறேன். இன்னொன்று இல்லை, அது ஆட் பண்ணல. Now third step, இதை as such ஒரு 20 minutes, 20 to 30 minutes, keep it as such. Now add few drops of dilute iodine solution to both test tubes. இங்கேயும் ஆட் பண்ணுறேன், இங்கேயும் ஆட் பண்ணுறேன். Now which tube answers for starts? Test tube B. Test tube B sir. Why? ஏன்னா டெஸ்ட் டியூப் ஏல வந்துட்டு சலைவா ஸ்டார்ச்சை வந்துட்டு ஸ்டார்ச் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கிறது அது சிம்பிள் சுகராக வந்துட்டு மாற்றிடும். பிரேக் டவுன் பண்ணிடும். வெரி குட். ஸோ சலைவா தட் பிரேக்ஸ் டவுன் தி ஸ்டார்ச். புரியுதா? எவ்வளோ 20 to 30 மினிட்ஸில். அதனால தான் நல்லா மென்று சாப்பிட்ணுன்னு சொல்கிறது. அந்த சலைவாவில் டைலின் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது, என்சைம், அதுவும் சேர்ந்துடும். ஸோ தட் பிரேக்ஸ் டவுன் தி ஸ்டார்ச், குளுக்கோஸ் பிரேக் பண்ணும். ஒன்ஸ் இட் இஸ் broken into simpler compounds அப்படின்னா
then it will not answer for iodine solution. புரியுதா? அதாவது starch reacts with iodine to give a blue color solution. So இதில் no blue color solution, whereas இதில் blue color solution. Why? இதில் no starch, எல்லாம் break down ஆகிடும். ஓகேயா? இதில் starch iodide ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அதோட கலர் வந்து ப்ளூ. புரியுதா? இதுதான் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, நோட் பண்ணிக்கோ. Next, nutrition in human beings. Note பண்ணிக்கோ, nutrition in human beings. ஒரு ரஃப் டயக்ராமாக வரைஞ்சிக்க, ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நீ இன்னும் ஃப்ளாஷ் கார்டில் நீட்டாக வராது. ஹியூமன் எலிமெண்டரி கெனால். டாப்லேருந்து வா. First, tongue. What is the role of tongue? ஃபுட் ஐட்டத்தில் என்ன பண்ணும்? கரெக்டாக உள்ள தள்ளுதில்ல. பிடிச்சிருந்தா உள்ள தள்ளும், பிடிக்காத வெளில தள்ளும். நாட் ஒன்லி தட், டங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டேஸ்ட் பட்ஸ் இல்லையா? நமக்கு பிடிச்சிருக்கிறத ஐட்டத்தெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதோடு இல்லாமல் உள்ள டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா? நெக்ஸ்ட்டு மவுத், அண்ட் தட் இஸ் த பக்கல் கேவிட்டின்னு சொல்கிறது. அது உள்ளது அந்த டங். அப்புறம் இந்த சீவ் பண்ணுறதுக்கு டீத் இருக்குது இல்லையா? அதிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத். எத்தனை டீத் இருக்கும் ஹியூமனுக்கு? 4. 32. 4 types இருக்குது சார். தானே பாரு. இன்சிசார், கேனைன், ப்ரீமோலார். ஸோ டோட்டலாக 32. 4 டைப்ஸ். ஓகே, என்னென்ன? இன்சிசார், கேனைன், ப்ரீமோலார், மோலார். இப்போது அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஃபுட் டக்ட்னு சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் ஃபுட் பைப். ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஈசோஃபேகஸ். அதை ஒயிசோஃபேகஸ்ன்னு வாசிக்கூடாது. ஓ வந்து சைலண்ட்டு, ஈசோஃபேகஸ். தென் ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கோ. தென் டயஃப்ரம். ஆக்சுவலி டயஃப்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த செஸ்ட் ரீஜனையும் ஸ்டொமக் பார்ட்டையும் ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணுற ரீஜன் இது டயஃப்ரம். இந்த லங்ஸு அதோட ஆக்டிவிட்டிக்கு இந்த டயஃப்ரம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் யூ காட் தி ஸ்டொமக். ஸோ ஃபுட் பைப்லேருந்து நேராக ஸ்டொமக் போகுது. ஸ்டொமக்கில் அந்த இன்சைட் லேயர் வந்து பார்த்தோன்னா தட் இஸ் கால்ட் கேஸ்ட்ரிக் லேயர்னு பேர்.
inside layer, note panikko, gastric layer. And the gastric layer is capable of holding the hydrochloric acid, which is responsible for digesting the food. Apna, you just imagine, அதே hydrochloric acid secrete ஆகுது, stomachல secrete ஆகுது, and the gastric juice that contains hydrochloric acid, HCl. அது வெளியில் கையில் பட்டுச்சுனாக்கா வெந்துடும். ஆனால் உள்ளே இருக்கிறப்ப சேஃபாக இருக்குல்ல. So in such a way it is designed on the gastric layer. It is acid protective, but at the same it secretes acid. இன்னும் அருமையான செட்டப். ஆனால் அதை எப்படி ஆண்டவன் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கான்னா, when you take food ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் 8 மணிக்கு எடுக்கிறேன்னா கரெக்டாக அந்த 8 மணிக்கு டெய்லி எடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு மிஸ் ஆகி 10 மணிக்கு எடுக்கிறது அப்படி மாறி மாறி வந்தால் அங்கே என்ன ஆகிடும்னாக்கா, அந்த கேஸ்ட்ரிக் லேயர் முன்னாடியே அந்த டைமிங்க்கு செக்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா தட் அஃபெக்ட்ஸ் த எம்டி ஸ்டொமக்கு தானே. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும், அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிடும். தட் இஸ் கால்ட் பெப்டிக் அல்சராக போயிடும். அப்போ அல்சர் வந்துச்சுன்னா புண்ணு வந்துடும். ஏன்னா இது எச் பண்ணிவிடும் இந்த ஆசிட். அப்போது பயங்கரமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல ஒரு புண்ணில் கையில் ஏதாவது புண்ணு சரங்கு காயம் அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கேன், இல்லைன்னா வாய் வந்தாலே நம்மளால் புளிப்பு ஏதாவது லெமன் ஜூஸ் பட்டால் எப்படி இருக்கும், நல்லா இங்கே எதாவது அடிபட்டுருக்கு, அந்த இடத்துல லெமன் ஜூஸ் எடுத்து புளிஞ்சு புளியை வச்சு தேய்ச்சி எப்படி இருக்கும், சொன்னாலே பயமாக இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி உள்ளே நடக்கும். அதனால தான் வயிற்று வலிக்கும். அதனால தான் டயத்துக்கு சாப்பிடும். பயங்கர வலி இருக்கும், வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உள்ள. அதனால தான் அல்சர் அது ஒரு பர்மனன்ட் டிசீஸாக மாறிடும் சில பேருக்கு. அதனால் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் டேக்கிங் ஃபுட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். கண்ணாபின்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது பைல் டக்ட். இந்த கேல் பிளாடரில் இந்த இடத்துல இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது யூ காட் த லிவர். ஆக்சுவலாக அது லிவர்னால் லைவான ஒரு எந்த காம்பனண்ட்டுக்குமே இன்னர் ஆர்கன்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பேர் வரல. ஆனால் லிவருக்கு மட்டும் லைவர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம லைஃபுக்கு அது ரெஸ்பான்சிபிள். அது அதை கட் பண்ணி போட்டாலும் மறுபடியும் வளரக்கூடிய தன்மை உண்டு லிவருக்கு. புரியுதா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வந்து பேட்ரி மாதிரி. ஃப்யூச்சர் எனர்ஜி அங்கேருந்து தான் வரும். நீ சாப்பிடாமலே இருந்தன்னா எங்கேருந்து எனர்ஜி சப்ளை ஆகும்? ஸ்டாண்ட் பையாக இங்கேருந்து இல்லையா? அந்த பெட்ரோல் டேங்க்லாம் வண்டியெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரிசர்வ்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அந்த ரிசர்வ் மாதிரி இது இல்லையா? நமக்கு வயிற்றுக்கு சோறு இல்லைன்னா எங்கேருந்து எனர்ஜி சப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்னா லிவர்லேருந்து. இந்த லிவோஜன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. லிவரில் அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுதான் இந்த மஞ்சக்காமாலைன்னு சொல்கிறேன், நைட் பிளைண்ட்னஸ் இதெல்லாம் வருது இல்லை, மாலைக்கண் நோய், மஞ்சக்காமாலை, ஜாண்டிஸு. இந்த பர்டிகுலராக ஜாண்டிஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த லிவரை அஃபெக்ட் பண்ணி விட்ரும். ஜாண்டிஸ் மஞ்சள் காமாலைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில். அடுத்தது பேங்க்ரியாஸ். அந்த பேங்க்ரியாஸில் அதுக்கு கீழே இந்த ஸ்டொமக்குக்கு கீழே இந்த இடத்துல இருக்குது. தென் யூ காட் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். அது சும்மா மீட்டர் கணக்கில் இருக்கும் அது. ஆமாம். அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்கும், த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். அதுதான் கோலன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதோட டிப்பு தான் என்னது, அப்பெண்டிக்ஸ். அங்கே கூட என்னென்னா ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது. அங்கே ஒரு பாக்டீரியா உட்காந்துருக்கு. இட்ஸ் அ குட் பாக்டீரியா கால்டு ஈகோலாய் அப்படிம்பாங்க. அங்கே கூட போய் விடாமல் டைஜஸ்ட் பண்ணோம். புரியுதா? சில பேருக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகிடும். அதுதான் அப்பெண்டிசிட்டிஸ். அங்கே வீக்கம் வந்துடும் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னாக்கா. ஸோ அதை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஓகே, வேறு வழி இல்லை, என்ன பண்ணுறது? ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனுக்கெல்லாம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா அது முக்கியமான பார்ட் அது. அதுக்கு அடுத்தது அங்கேருந்து போயிட்டு தான் ஃபைனலாக ஆனஸ், அங்கே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹியூமன் alimentary canal. ஓகேவா? ரைட். So what are the main stages and the components involved in this? Take down. There you go. Ingestion, digestion,
ingestion. First let us discuss about ingestion. Ingestion அப்படின்னா the intake of food via the mouth, where it is mechanically broken down by chewing and mixed with saliva. ஸோ சலைவாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி அதை chew பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன, இன்ஜெக்ஷன், உள்ளே தள்ளுறது, இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். எதுக்கோ சும்மா மண்டையாட்டிகிட்டு இருக்க. அடுத்தது டைஜஷன். டைஜஷன் எங்கெங்கே ஆகுது, மவுத் அண்ட் ஸ்டமக்கில். மவுத்லேயே ஆயிடுது டைஜஷன் கொஞ்சம். த சலைவா கண்டைன்ஸ் அ என்சைம் கால்டு அமைலேஸ் அப்படின்னு பேர். லேஸ் அப்படின்னாலே எல்ஏஎஸ்சி, ஏஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் அன் என்சைம், பயோ கேட்டலிஸ்ட்னு பேர். அது வந்து ஓஸை பிரேக் பண்ணும். ஓஸ் அப்படின்னா சுகர், நோட் பண்ணிக்க, சஃபிக்ஸ் ஓஸ், ஓஎஸ்இ. கடனேவேன்னு எழுதாதுடா, என்ன பண்ணுற நீனு, எங்கே எழுதுறது? அதில் ஃப்ளாஷ் கார்டில் எழுத சொன்னால் நீ எதில் எழுதுற? ஓஸ் அப்படின்னா சுகர், ஏஸ் அப்படிங்கிறது the enzyme that attacks os. எழுதிக்கோ. அப்போ அமைலோஸ் அப்படின்றது ஒரு சுகர், அதை அட்டாக் பண்ண என்சைம் தான் அமைலேஸ் அப்படின்னு பேர். டேக் டவுன் அமைலேஸ். So that begins the breakdown of starches into simplest sugars. Next, stomachla. The food is mixed with the gastric juices, underline gastric juices. Anga. That includes hydrochloric acid and the enzyme. அந்த என்சைம் பேர் பெப்சின் அப்படின்னு பேர். பெப்சின், PEPSIN, பெப்சின். ஆக்சுவலாக இதுதான் என்ன பண்ணும், இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணும். அதனால தான் பெப்சின். பெப்டைடு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன், பாலிபெப்டைட் ப்ரோட்டீன் தான். ஸோ பாலிபெப்டைனை பிரேக் பண்ணக்கூடியதுன்றதுனால அது பெப்சின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நோட் பண்ணிக்க. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ரூட் நேம் இருக்குது, அது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும். அண்ட் தென் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ டைஜஷன் முடிஞ்சாச்சு, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் வாயில் போட்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், டைஜஷன் ஆகிடுது. டைஜஷன் ஆனதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது, அந்த ஃப்ளூயிடை அப்சார்ப்ஷன், அதை அப்சார்ப் பண்ணணும். அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வேர், தட் இஸ் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். டேக் டவுன். இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் the major site of digestion and absorption. அங்கே தான் அப்சார்ப்ஷனே மெயினாக. அப்போ இந்த என்சைம்ஸ் வரும் இந்த பேங்க்ரியாஸ், பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து என்சைம்ஸ் வரும் இல்லையா. அது என்னது, அப்புறம் ஸோ இந்த பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து அண்ட் ஆல்சோ பைல் ஃப்ரம் த லிவர். இது எதுக்கு, ஃபார் டைஜஸ்டிங் த ஃபேட், ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். இப்போ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் த்ரூ த இன்டெஸ்டினல் வால்ஸ். இந்த இன்டெஸ்டைன் இன்னர் வால்ஸ் அங்கேருந்து தான் பிளட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் முடிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணணும், அந்த எனர்ஜியெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இல்லையா, டிரான்ஸ்போர்ட். So the absorbed nutrients, take down, the absorbed nutrients are transported via the circulatory system to different cells in the body, where they are utilized for energy, growth and repair. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன, excretion. The excretion, அதில் large intestine absorbs, அங்கேயும் விடலை, water and salts from the material that has not been digested as food. அப்போ it is thus transformed into feces. Finally, rectum and anusல இந்த feces are expelled from the body, the waste material through the rectum and anus வெளில தள்ளிடுது. இப்போ இதில் மெயினாக இந்த
லிவரோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நோட் பண்ணிக்க, ரோல் ஆஃப் த லிவர் அண்ட் பேங்க்ரியஸ். லிவர் ப்ரொடியூசஸ் பைல். இதோட ரோல் என்ன பண்ணுன்னா, இட் எமல்சிஃபைஸ் ஃபேட்டை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி விடுறோம், எமல்சிஃபை பண்ணிவிடும். அண்ட் ஆல்சோ ப்ராசஸஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ்டு ஃப்ரம் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். பேங்க்ரியஸ் என்ன பண்ணும், இட் ப்ரொடியூசஸ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அண்ட் பைகார்பனேட். எதுக்கு? டு நியூட்ரலைஸ் ஸ்டொமக்கில் ஒரு ஆசிட் entering the small intestine. And enzymatic action அப்படின்னா என்ன? என்சைம்னாலே ஒரு பயோகேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லலாம். So various enzymes play critical roles at different stages of digestion. For example, protein break down பண்ணக்கூடியது proteases. அதே மாதிரி lipids, அதாவது fats break down பண்ணுறது lipases. அதே மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறது கார்போஹைட்ரேசஸ். அதுதான் அமைலேஸ் அப்படின்லாம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த டெர்மினாலஜிலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோ. What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Next question. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? என்னென்ன raw material, அதோட ரிசோர்ஸ் என்ன தெளிவாக சொல்லணும். What is the role of the acid in our stomach? What is the function of digestive enzymes? How is the small intestine designed to absorb digested food? Explain the role of liver and pancreas. ஒரு குவிஸ் வைக்கிறேன், கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். How does, அந்த கொஷின் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வா, ஷார்ட் ஃபார்மில் வேணால் எழுதிக்கோ. How does amoeba ingest its food? There are 4 options. Option A, photosynthesis. Option B,
phagocytosis, option C absorption, option D transpiration. Phagocytosis. Phagocytosis. அப்படின்னா என்ன? தெரியாம ஏதோ அது சொல்றானேன்னு சொல்ல முடியுமா? அதான் சார் ஆன்சர். அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும்ல. அது இருக்கு. நோட் பண்ணிக்க. phagocytosis. Phagocytosis is a cellular process. Phagocytosis is a cellular process for ingesting and eliminating particles larger than 0.5 microns in diameter. Sir, mu meter போடலாமா? Including microorganisms, foreign substances, so such type of phagocytosis occurs in amoeba. Next question. நான் இப்போ ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குறேன், அது கரெக்டாக பார்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு பார்ப்போம். கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ லீஃப், அதை நோட் பண்ணிக்கோ, அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன், கரெக்டாக சொல்லிட்டு வரணும். ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துக்கோ. ரெடியா? நல்லா பார்த்துக்கோ ஒரு தடவை. கிராஸ் செக்ஷனை எப்படி சார் எடுப்பாங்க? கிராஸ் செக்ஷன் அப்படியே வெட்டுவாங்க, வெட்டிட்டு இப்படி எடுப்பாங்க. பிளேடு இப்படி இதுதான் லீஃப் பிளேடுனாக்க இதை கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சின்னதாக அப்படியே கட் பண்ணிவிடுவாங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வெட்டிக்கலாக வச்சுப்பாங்க. அதை டிசெக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப்னு இருக்கும், அதை வச்சு பார்ப்பாங்க. ஓகேயா? ரெடியா? ஓகே. எனக்கு நோட்டில் எழுதினா போதும், ஜிபி நோட்டில் எழுதிக்கோ. நான் 1 2 3ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை கரெக்டாக சொல்லுவேன்.
Try this. சார் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க சார். 1 2 3 4 5 கடகடன்னு எழுது. சார் ம் 6க்கு மேல ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுருக்கீங்க சார். ஆமாம். அது நம்பர் இல்லையா? 6 6க்கு மேல ஒரு லைன் இருக்குல்ல, அது ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுருக்கீங்க. இங்கே தான். அதுக்கு மேல ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுருக்கீங்க சார். அது லைன் இல்லையா? இது எல்லாம் சேர்த்தது இது. சார் சார் கீழே தெரியல சார். 91 சார். Finish? Yes sir. Hello? முடிச்சிட்டா. 10. Okay? Yes sir. Now, what is 1? Mid-rib. யாராவது கூப்பிட்டு கேளுங்க. காமனாக சொல்லு போதும். Mid-rib. கரெக்டாக யாருக்கு தெரியும் தான் பார்க்கணும். அவள் தான். 1 மிட்ரிப். அடுத்தது 2 Stomata. இந்த இடத்துல உள்ளது. இங்கே என்னது அது? அதுவும் வெயின் தான். இங்கே இருக்குல்ல, இது ஒன்று தான். இங்கே இருக்க இந்த 1 2 இது வெயின், இதுவும் வெயின் தான். இங்கேயும் வெயின் இருக்குது, இங்கேயும் வெயின் இருக்குது. ஸோ 2 and 5 ஆர் வெயின். அடுத்தது 4 3 லைலம் ஃப்ளோயம். ஜைலம் அண்டு மேலே ஆக்சுவலாக 2 வந்து இதை நோட் பண்ணுது. நான் அந்த ஆரோ மார்க்கு தள்ளி வந்திருக்கு. மேலே உள்ளது என்னது? ஃப்ளோயம். கீழே உள்ளது தான் ஜைலம். ஓகே. அடுத்தது இது 6 7 8 9 10. What is the role of God cell? Exchange of gases. No. Closing and opening of stomata. It supports the mechanism of closing and opening of stomata. 11. Lower externus. Okay, good. So let us continue in the next class. Okay.